బాయ్ బడీస్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? బాగున్నారు కదా? ఐ రియలీ హోప్ దట్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్ అండ్ మీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా మంచిగా జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. వీఆర్ జస్ట్ లెఫ్ట్ విత్ సమ్ 90 to 100 days for your public examination and it's really high time that మీరు బాగా కష్టపడాలి అండ్ మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ మీ సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ. అండ్ ఈ రోజు మనం ఈ సెషన్లో హెరిడిటీ చాప్టర్ పార్ట్ 2 లర్న్ చేసుకోపోతున్నాం. సో పార్ట్ 1లో మనం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్టరీ టర్మ్స్ అండ్ మెండల్ లాస్ గురించి చేసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ బి డూయింగ్ అబౌట్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇన్ డీటెయిల్. సరేనా? సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ని మనం పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. And we will also see some important questions on monohybrid cross. And also we will be covering the first law of Mendel, that is Mendel's law of dominance. So start చేసిన ముందు ఏం చేసుకోవాలి తెలుసు కదా? లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఫైన్, సో స్టార్ట్ చేసుకుందామా? లెట్స్ బిగిన్. So before we start this session on heredity, ఇప్పుడు మనం ఈ చాప్టర్లో డిఎన్ఏ ఆర్ జీన్స్ గురించి చాలా ఆ టర్మ్కి యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ డిఎన్ఏ. మీకు తెలుసా మనకి ఒక్క 1 గ్రామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది అని? అంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్. It is almost equal to 1 trillion CDs. Okay, 1 trillion CDs లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఒక జస్ట్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ DNA లో ఉంటుంది. Yes, isn't that an amazing fact about the human body? Yes. Okay, so my dear bio buddies, let's begin with today's session. And I always recommend you all that first part ని మీరు స్టడీ చేయండి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద బేసిక్, దట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ హెరిడిటీ చాప్టర్కి దే ఫైండ్ ఇట్ రియలీ టఫ్ ఆర్ బోరింగ్. యాక్చువల్లీ అది అట్లా లేదు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ లైక్ స్మాల్ సెషన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రియలీ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫైన్. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏంటి? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మెండల్ ఎందుకు చేశాడు? లెట్ us see. So actually Mendel, when he designed his experiments, okay, when he was working on his experiments, he had many assumptions. Okay, అతను చాలా థింగ్స్ ని అజ్యూమ్ చేశాడు, ఊహించాడు. ఓకే, సో actually when we go in detail about the Mendelian laws, Mendel scientist అతను he gave 3 laws, right? నేను చెప్తాను ఆ 3 laws గురించి. సో అది చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ he had some assumptions, but before knowing all those assumptions we are supposed to know about certain important terms regarding genetics. Okay, so genetics గురించి మనకి certain important terms first తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే మేము we can actually understand what was that cross, what is that Mendelian law and all, right? So characters and traits we have already discussed in the previous session. We have some more terms which we need to understand. So heredity, variation, already part 1 lo we saw that, okay, in the previous session. Fine. Next, character and trait kuda we have covered it, but I'll again tell you this in detail. Okay, next వచ్చేసి dominant and recessive trait. Actually there are some traits. Suppose a person is tall and another person is short. Okay, so we have traits. These are traits: tall and short, height. Okay, so height of the person or height of the body వచ్చేసి is the character. Okay, height ni manam character antam. And this height can be of 2 types, tall or short. So tall and short are the traits. Okay, hope it is clear with character and traits. Yes, okay. So
tall height is actually, if you write it as capital T, capital T. See, we have to take some pairing and denote that trait. So capital T, we can write it as capital T small t or small t. Okay. So small t is for recessive trait. రెసెసివ్ ట్రేట్ ని మనం ఎప్పుడు స్మాల్ ఆల్ఫబెట్ తో డినోట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద క్యాపిటల్ టీ ఈస్ ఫర్ డామినెంట్ ట్రేట్. ఎనీ క్యాపిటల్ లెటర్ in this genetics and monohybrid crossing and dihybrid crossing, so capital letter ఉంటే దాన్ని మనం డామినెంట్ రేట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, అండ్ రెసెసివ్ స్మాల్ ఆల్ఫబెట్ ఉంటే దాన్ని మనం రెసెసివ్ ట్రేట్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ క్యాపిటల్ టీ ఇట్ ఈస్ టాల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ దెన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి టాల్. ఎందుకంటే టీ, క్యాపిటల్ టీ అక్కడ డామినెంట్ చేస్తుంది అండ్ క్యాపిటల్ టీ ఓన్లీ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, స్మాల్ టీ ఇక్కడ రెసెసివ్ కదా, సో రెసెసివ్ కెన్ నాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, అది సప్రెస్ అయిపోతుంది. సో ద హైట్ విల్ బి టాల్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ టీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎనీవే both are recessive kada. Yes, so the height will be short anmata. Okay, hope you understood what is dominant trait and recessive trait. Yes, now you see we have something called homozygous and heterozygous. So what are homozygous and heterozygous alleles? Okay, alleles ante if you write capital T, so these are two alleles. If you write capital T small t, these are two alleles. Okay, so this is the dominant allele and small t is the recessive allele. Okay, so that is how we represent the different alleles. ఇప్పుడు homozygous and heterozygous meaning ఏంటంటే, okay, if you see here I can write height of a person as capital T, or I can write capital T small t, or I can represent it as small t and small t. All right, so can you see capital T ikkada same letters kada, so this is homozygous condition. Okay, small t if you see here, this is also homozygous condition, but ఇది recessive. Okay, small t అంటే recessive కదా, so recessive homozygous, ఇది వచ్చేసి dominant homozygous. All right, now look at here capital T small t. I have written capital T small t here, no? So capital T small t ante different, both are different kada, so it is heterozygous condition. Yes, hope you are clear with homozygous dominant, homozygous recessive, and what is heterozygous ani ardhamaindi kada. Okay, now there are genes and alleles. Alleles I already told you. Yes, we'll see that once again. Genes kuda will have it in the middle of the session. What are genes? Okay, next manaki phenotype and genotype. Very important terms, my dear bio buddies. Phenotype ante physical appearance. Okay, suppose some person is tall and his genes are, alleles are capital T small t. Okay, suppose. So చూడటానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఎలా ఉంది పర్సన్ ది? టాల్, హైట్ వచ్చేసి టాల్ ఉంది. ఓకే, బట్ ఫినోటైప్ ఇస్ టాల్. జీనోటైప్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. దట్ మీన్స్ అతను జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ లో క్యాపిటల్ T అలీల్ కూడా ఉంటుంది, డామినెంట్ అలీల్, అండ్ ఒక రెసెసివ్ అలీల్ కూడా ఉంటుంది. సో జీనోటైప్ ఇస్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, బట్ ఫినోటిపికలీ అతను టాలే కదా. Similarly, if some person is tall, but can you see here capital T, but అతని జీనోటైప్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ T ఉంటుంది అంటే జీనోటిపికలీ ఇట్ ఈస్ బోత్ డామినెంట్ alleles. Yes, but he is also tall, right? So phenotypically both the person will be tall. చూడ్డానికి
బయట నుంచి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ వచ్చేసి టాల్ గానే ఉంటుంది, బట్ both of their genotype will be different. Genetically they are having different alleles. అర్థమైంది కదా ఫినోటైప్ అండ్ జీనోటైప్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టర్మ్స్ ఉంటుంది. సో మోనోహైబ్రిడ్ అంటే ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ కి క్రాస్ చేస్తే మోనోహైబ్రిడ్. ఎస్, we will see that in the session. ఈ హోల్ సెషన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించే ఉంది. ఓకే, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే when two characters are taken for the crossing. Yes, monohybrid ante one character for crossing, dihybrid ante two characters taken for crossing, right? So dihybrid we will be seeing in the next session, ee session tarvata. But what we are going to discuss today is everything about monohybrid cross. Okay, clear? Fine. Next, there is something called F1 generation. Okay, F1 generation. Similarly, we have F2 generation, F3 generation kuda untundi. F1 generation ante when parents are crossed, two parents ki manam crossing cheste, if we see the crossing, whatever is the progeny or whatever is the offspring, that is the first filial generation or F1 generation. All right. Yes, hope you got an idea or an overview of these terms. Okay, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెండెలియన్ లాస్, మెండెలియన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్లియర్గా డీటెయిల్గా చూసుకున్న ముందు వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో అబౌట్ దీస్ టర్మ్స్. మనకి ఈ టర్మ్స్ గురించి ఒక ఐడియా అట్లీస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మెండెల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్ రైట్. Okay, my dear students, so we will be starting the Mendelian experiment soon, but can you see here, the rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are inherited. Okay, so let me first tell you which is the parent. Suppose you are here. Okay, this is you. Your grandparents, if they are the, if we consider them as the parents first, initial parents, so they will have two sons. Okay, your father and your uncle. So your father and uncle, they belong to F1 generation. Okay, first filial generation. Fine. Then from your father and mother, there will be, suppose ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు, so they will be the F2 generation. Got it? Okay, so F1 generation, F2 generation అలాగే మనం దాన్ని పేరు పెట్టుకున్నాం, right? Fine. Next, if you see here, let us discuss the character and trait in detail, little bit in detail. So what is a character? A heritable feature is called character. Okay, ante height. Suppose a person's height can be one character. Alternative forms of a character are called traits. What are traits? Alternative forms of that character. Suppose height. Height can have two forms kada. Either it should be very tall or dwarf or short. Okay, so dwarf అనొచ్చు, short అనొచ్చు. So height వచ్చేసి మనకి ఒక character. All right, and tallness and shortness are the traits. Hope it is clear, my dear bio buddies. అర్థమవుతుంది కదా? Okay, so let us see some more examples. Suppose skin color. Okay, so skin color, it can be fair skin color or dark skin color. So skin color వచ్చేసి is one character, but fairness or darkness are the traits. Yes, we already discussed it in the previous session, but I'm just seeing you in it in little bit detailed form. Fine. So let's see some examples. Suppose tongue character consider cheste, rolling tongue and non-rolling tongue. Okay, this is one of the interesting fact. Meeru mirror lo chusi try to roll your tongue. Okay, and see
మీరు రోలింగ్ చేయగలుగుతున్నారా? లేకపోతే యువర్ tongue is non-rolling. Okay. So some of us have rolling tongue and some of us can't roll our tongue at all. Okay. So those two are the traits. Rolling tongue and non-rolling tongue are the traits. Tongue is the character. Fine. Okay. And among this, one will be dominant and one will be recessive. And usually, dominant traits are seen mostly in the population. Okay. For example, black eyes. Black eyes, actually, if you see, majority of the population will have black eyes. Yes. Green eyes or blue eyes, they are very less in number. Okay. Somewhere one or two in a large population will have green or blue eyes, right? So actually they are recessive traits. ఎప్పుడు డామినెంట్ ట్రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదైనా పాపులేషన్లో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ గ్రూప్లో ఇఫ్ యూ సీ ద బ్లడ్ గ్రూప్స్, ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డామినెంట్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనమాట. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్, మెజారిటీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ విల్ హ్యావ్ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ మోస్ట్లీ. అదర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటుంది, బట్ వన్ ట్రేట్ విల్ బి ఆల్వేస్ డామినెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఐ కలర్ యాజ్ ది క్యారెక్టర్, అయితే బ్లాక్ ఐ, బ్రౌన్ ఐ, గ్రీన్ ఐ, బ్లూ ఐ క్యాన్ బి ద ట్రేట్స్. Got it? So are you understanding what are characters and what are traits? Yes? Okay. And one more interesting fact, earlobe. Okay, if you see the earlobe, ఇది earlobe kada kinda. So this lower part of the ear, either it will be attached to our skin or it will be free, detached ga untundi. Okay, free ga unte, see it is something like this. Attached earlobe, it is something like this. You can observe your earlobes, your friends earlobes. మీ ఫ్యామిలీలో కూడా మీ పేరెంట్స్ ఇయర్ లోబ్స్ని మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ టెల్ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ దిస్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ మోర్ ఇన్ నంబర్ ఆర్ దిస్ వన్ మోర్ ఇన్ నంబర్. ఓకే, లైక్ మీ క్లాస్లో, మీ ఫ్యామిలీలో, నేబర్హుడ్లో అందరిది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ టెల్ మీ విచ్ ట్రేట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ నంబర్, ఫ్రీ ఆర్ అటాచ్డ్. ఎస్, సో ఏదైనా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, దాట్ విల్ బి ద డామినెంట్ ట్రేట్. చాలా తక్కువగా ఉన్న ట్రేట్ ఇస్ ద రెసెసివ్ ట్రేట్. సో జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఎస్, చెప్తారా లేదా? ఎస్, ఓకే. సో there can be a difference between character and traits. So a heritable feature is called a character. Alternative form of that character are called traits. Yes, suppose height if it is the character, then tallness and shortness can be the traits. All right, okay. Then important in identification of, just a minute. Okay, important in the identification of a group of organisms or species. క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఆర్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చూసి. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ ట్రేట్? ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం ఇన్ ఏ పాపులేషన్. ట్రేట్తో మనం ఒక ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజంని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, బట్ క్యారెక్టర్తో మనం ఒక ఎంటైర్ స్పీసీస్కి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. Yes, okay. Next point is examples. So whenever you write differences, okay, మీకు distinguish between or differentiate between question అడిగితే ఎగ్జామ్లో మీరు ఒక టూ కాలమ్స్లో అది రాయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఓకే. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ distinguish or differentiate, don't write in paragraph wise. Okay, so that is the way you have to present your paper. ఎందుకంటే పేపర్ presentation is quite important. Yes or no? Okay, so character and trait, ఇప్పుడు ఏదైనా డిఫరెన్సియేషన్ ఆర్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రాసినప్పుడు ట్రై టు కవర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టండి ఎగ్జాంపుల్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్ని ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాయొచ్చు? కలర్ ఆఫ్ ది ఐ ఈస్ క్యారెక్టర్, blue color is a trait or black color eye is a trait,
Fine. So I really hope this is pretty clear with all of you. మీ అందరికి అర్థమైంది కదా ట్రేట్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఏమని. ఓకే, నా స్టార్టింగ్ లో మనం ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ చూసుకున్నప్పుడు we saw something called genes and alleles, right? Okay, so what are genes and what are alleles? You know, వన్ సెల్, ఎస్, ప్లాంట్ సెల్, హ్యూమన్ సెల్, సెల్ గురించి మొత్తం 9th క్లాస్లో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంటాయి కదా. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దాట్ ఇన్ యువర్ లోవర్ క్లాస్. ఓకే, సెల్ మధ్యలో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఎస్, న్యూక్లియస్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్ లోపల యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రోమోజోమ్స్. ఎస్, సో ఈ క్రోమోజోమ్స్ కి ఇంకా ఓపెన్ చేస్తే దే విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకే, అండ్ దట్ డిఎన్ఏ విల్ హ్యావ్ జీన్స్. All right, so can you see how the cell has nucleus? Nucleus lopala chromosome, actually chromatin untundi, tarvata chromosome, chromosome tarvata DNA, DNA lo genes untundi, right? So this is the gene which is carrying the hereditary information. Okay, mana body lo unna genetic information genes lo untundi, which will be transferred to the next generation, right? So what is a gene? Small segment of DNA that carries hereditary information. So where is the hereditary information in our body, in our cells? It is in the ekkada untundi, genes lo. Yes, so human beings lo చూస్తే they have more than 25,000 genes for different characters. Okay, మన బాడీలో more than 25,000 genes ఉంటున్నాయి for many different characters. Yes, height, color of skin, hair color, hair texture, hair type. Okay, we have so many features, so many characters, right? So ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి చాలా జీన్స్ ఉంటున్నాయి మన బాడీలో. ఆల్ రైట్, అండ్ వాట్ ఆర్ alleles? I already told you. alleles అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐ కలర్ ని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒకవేళ, ఓకే, capital B, small b, so that capital B will be dominant allele and small b will be recessive allele. Yes, okay, so capital B and small b raste, those two are the alleles. Suppose if I represent height as capital T, small t, so capital T is one allele, small t is one allele. So we have two alleles for this, for the height. Okay, one is dominant allele, one is recessive allele. Yes, ardhamainda bye buddies. Okay, fine. Now coming to the Mendelian experiments. Okay, we started with this, but Mendelian experiment ardham cheskunna mundu we're supposed to know the important terms. Yes, now when we know the important terms, let's start with the Mendelian laws, Mendelian experiment. And before we start anything, Mendel was the scientist. He was also called the father of genetics. Yes or no? Okay, so father of genetics, he gave 3 laws. Okay, what were the 3 laws? First law వచ్చేసి law of dominance, తర్వాత law of segregation, and third law వచ్చేసి law of independent assortment. Okay, so ఒకవేళ if they just ask you what are the laws of inheritance or the laws of Mendelian laws, మీరు ఈ 3 laws రాయొచ్చు. What are they? Law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. All right, so ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో వీ విల్ బి డీలింగ్ ఓన్లీ విత్ ద ఫస్ట్ లా. ఎందుకంటే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి హీ కుడ్ ప్రూవ్ ద ఫస్ట్ లా, హీ కుడ్ మేక్ ద ఫస్ట్ లా, అది లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఓకే, సో లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటి, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, లెట్స్ సీ. ఓకే, సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద వండర్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ Mendel. So Mendel, he was a scientist, he was a monk, yes, and he selected pea plant for his experiment. We have already studied this in the first session. First session lo manam chusnam kada Mendel enduku pea plant select chesadani. Okay, why only pea plant? Fine. So when he was doing his experiments, atanu,
he had some assumptions. ఓకే, అతను కొన్ని పాయింట్స్ ఊహించినాడు, ఇమాజిన్ చేసుకున్నాడు, అంటే ఇలా అవ్వచ్చు. ఓకే, మేబీ ట్రేడ్స్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ పాస్టులేట్స్, రైట్? తర్వాత మనం ఆ హైపోథెసిస్ ఆర్ ఆ పాస్టులేట్స్ ఆర్ ఆ ఇమాజినేషన్ ని ప్రూఫ్ చేసుకున్నాం. అదే కదా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో what were his assumptions? He assumed that organisms carry two factors for each trait. ఓకే, అతను ఏమనుకున్నాడు అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రేట్ కోసం 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్ అతను ఏం ఊహించినాడు అంటే డిస్టింగ్విషింగ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సేమ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ పాపులేషన్. ఓకే, సో సేమ్ పాపులేషన్ లో ఒక్క క్యారెక్టర్ మీద డిస్టింగ్విషింగ్ ఫీచర్స్ ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ what was his assumption అంటే he assumed that the traits shown by pea plants must be in the seeds that produce them. అతను ఏమనుకున్నాడు, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ట్రేట్స్ పీ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది that should be in the seed that produced them. Okay, so it should be in the seeds only. So let us see if his assumptions were correct or not. So first you need to learn all his assumptions, right? Fine. So Mendel, he started his experiments by cross fertilization of two pure breeds. Okay, cross fertilization and self fertilization, I hope you already know this. Okay, so what Mendel is doing, cross fertilization of two pure breeds. ఓకే, మెండల్ ఏం చేశాడంటే 2 ప్యూర్ బ్రీడ్స్ ని ఫర్టిలైజ్ చేశాడు. ఫైన్, బట్ వాట్ ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్స్? ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అనేది ఏంటి? ఓకే, హౌ కెన్ వి నో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ ప్యూర్ బ్రీడ్? ఓకే, సో అది అర్థం చేసుకోవాలంటే జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ పీ ప్లాంట్స్ కదా. సో హీ టుక్ 2 pea plants and he had yellow seeds from one and green seeds from another. Okay, so yellow seeds lo he took pure breeds of yellow seeds ante capital Y. If it is homozygous condition danni manam pure breed antam. If it could have been Y and Y, it is heterozygous. He did not take this, he took capital Y. So this is one pure breed. Okay, homozygous condition ఉంటుంది, that is called as pure breed. ఫైన్. అలాగే he took green color. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ క్యాపిటల్ Y కాదు, రెసెసివ్ కదా గ్రీన్ అంటే. చూడండి, ఇప్పుడు కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ క్యాన్ బి yellow ఆర్ గ్రీన్. ఫైన్, సో దేర్ ఆర్ 2 కలర్స్ ఆఫ్ ది సీడ్స్. yellow కలర్ ఈస్ డామినెంట్, అందుకే దాన్ని మనం క్యాపిటల్ Y అని రాస్తున్నాం. గ్రీన్ కలర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వన్ రెసెసివ్ ట్రేట్, అందుకే అది స్మాల్ y లాగా రాస్తున్నాం. ఓకే, సో క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y లో చూసుకుంటే హౌ ఇట్ క్యాన్ బి ఎల్లోకి కండిషన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది, పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉంటుంది? yellow కలర్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ Y ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y. బోత్ ఆర్ yellow కలర్, yes or no? Okay, so capital Y both capital ఉంటే that is homozygous and pure breed. Capital Y small y ఉంటే that is heterozygous, that is not a pure breed. Okay, అలాగే గ్రీన్ అంటే రెసెసివ్ కదా, రెసెసివ్ ని మనం స్మాల్ y ఏ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో that is also homozygous and this is the pure breed. Yes, so he took pure breed of yellow seeds and pure breeds of green seeds and he did the cross fertilization chesi he started his experiment. Okay, so now can you see this was the pure breed, so homozygous yellow color. This was also the pure breed homozygous green color, small y capital here. Okay, so ikkada emaindi ante when he crossed them, you know what he got? He got all the seeds as yellow colored. Okay, so all seeds when he got yellow colored, he's just started wondering green color ekkada poyindi? అసలు నేను క్రాసింగ్ yellow అండ్ గ్రీన్ మధ్యలో చేశాను,
బట్ F1 జనరేషన్ అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ F1 జనరేషన్లో ఈ గ్రీన్ కలర్ రాలే. ఓకే, ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ ఏ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎందుకు అట్లా అని he got that doubt and proceeded his research. ఓకే, సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. అతను ఎలా చేశాడంటే, the same thing we can study with the help of Punnett square అంటారు దాన్ని. So what was the cross? What he is crossing, can you see here? Capital Y into small y. So మనం దాన్ని ఇట్లా రాస్తాం ఫస్ట్. క్యాపిటల్ Y, small y. Okay, so what all gametes you will get from this? You will get capital Y, and from this you will be getting small and small y. Okay, so you have 4 gametes now. This 4 gametes ni మీరు క్రాసింగ్ చేసుకోవాలి, క్రాసింగ్ చూపియాలి. సో ఫర్ దాట్ వీ ఆల్వేస్ డ్రా అ పన్నెట్ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ చూస్తున్నారు కదా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పన్నెట్ స్క్వేర్. దీంట్లో ఫస్ట్ యూ మేక్ 2 columns. ఓకే, ఆ పైన that can be male and one should be female. Okay, because crossing ఎప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లోనే జరుగుతుంది కదా. Suppose if this capital Y is male, so this is how you represent male. Male is represented this way, female is represented this way. Did you know this? Yes, I hope you already know this kada. Okay, so if this is male and small y if it is female, so this is how you are going to represent. Female ki ee column lo miru ee row lo miru show cheyali and male ni itla paina you have to show it. Okay, so ఇప్పుడు when you have written capital Y and capital Y here and you have written small and small here, now start the crossing. ఎలా చేస్తారు? ఇక్కడి నుంచి capital Y and ఇక్కడి నుంచి small y. Okay, cross them. What you get? Capital Y, small y. All right. Now for this box, okay, so we'll write y from here and small y from here. So we got capital Y and small y. Similarly, third box and fourth box ki kuda మీరు fill up చేసుకోవాలి. Yes, this is really easy. Okay, ఏం లేదు దీంట్లో. Whatever gametes you have na, just write the gametes. What are the gametes? Capital Y. Okay, then you have small y. So just write down this on both the sides and start crossing them. Sorry. So after crossing, what can be seen here? We are getting capital Y, small y 4 times kada. 4 times we are getting capital Y and small y. All right. Okay, so what is this color? Green or yellow? ఇప్పుడు capital Y ఉంటే it is dominant కదా. So small y will be suppressed. Small y అంటే green color సప్రెస్ అయిపోతుంది అండ్ క్యాపిటల్ వై yellow కలర్ డామినెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ yellow కలర్ క్యాపిటల్ వై ఇస్ డామినెంట్, we will call this color as yellow only. All right, so 4 times yellow we have here. Yellow, ఇది కూడా yellow. So we in the F1 generation we are getting 4 yellow seeds. ఇప్పుడు అర్థమైందా గ్రీన్ ఎందుకు రాలే? yes, if you see in the crossing, green allele suppress అయిపోతుంది కదా. yes, see ఎందుకంటే if you write capital Y and small y together, 2 alleles for one trait. A trait ఏంటి ఇక్కడ? కలర్. ఓకే, ఏం కలర్? yellow కలర్ అండ్ green కలర్. ఓకే, సో which one is dominant? Yellow is dominant here kada, and small y అంటే green is recessive here కదా. సో ఏది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది? ఈ డామినెంట్ ట్రేటే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. స్మాల్ y గ్రీన్ కలర్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వవు. ఓకే, అది సప్రెస్ అయిపోతుంది. అందుకే కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ విల్ బి yellow, నాట్ గ్రీన్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఆల్ ద సీడ్స్ ఇన్ ద F1 జనరేషన్ వేర్ yellow ఇన్ కలర్, దే వర్ నాట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. ఓకే, though there was a green color in the parent, adi F1 generation lo kanpadale. All right. Okay, so this is how you do the crossing of 2
different breeds. Okay, Mendel ilane chesadu, and he could find out what is a dominant trait and what is a recessive trait. Okay, so he defined dominant trait as the trait that is expressed out is called dominant trait. The trait that is not expressed out is called the recessive trait. Okay, ఏదైనా trait express అయితే that is dominant trait, and whatever trait if it is not expressed దాన్ని మనం recessive trait అని అంటున్నాం. Yes, hope this is really clear with you all. Okay, now, so what was his experiment conclusion వచ్చేసి, when he took capital Y ante yellow color seed and small y as green color seed, he got capital Y small y. Can you see he's getting capital Y small y in the F1 generation? Okay, so F1 generation lo what was his uh, allele pair? Capital Y small y. So దాంట్లో capital Y is dominant factor and small y is the recessive factor, isn't it? Yes, ante enti, only one allele is dominant and it is responsible for the F1 generation color. Okay, so this is Mendel's law of dominance. We'll see the definition. Mendel's law of dominance ante, out of a pair of contrasting characters present together. So what was the character here? Capital Y and small y. So we have two characters present here. Only one is able to express itself. Okay, which one is able to express? Capital Y is able to express itself, while the other remains suppressed. స్మాల్ y సప్రెస్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక్కటే allele will be expressed, that is the dominant allele. అందుకే F1 generation లో ఓకే the whole all the seeds will be yellow only. Okay, no green seeds can be seen. So this was how he could conclude, or he could give this law, which is law of dominance. Okay, ఇది అర్థమైంది కదా? లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క allele pair లో ఒకటే allele డామినెంట్ ఉంటుంది, ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, ఇంకొక allele ఉన్నా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వవు. సో ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వకపోతే అది సప్రెస్డ్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ అయింది కదా, దాట్ విల్ బి ద ఫినోటైప్, దాట్ విల్ బి ద ఫిజికల్ అపియరెన్స్. ఎస్, అండర్స్టాండింగ్? Hope this is really clear with you all. Okay, so you understood what is Mendel's law of dominance? Yes, my dear buddies. Okay, so if we see, actually Mendel em chesadante, first he did with the height of pea plant. In your textbook we have explanation about the color, yellow and green ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ లో, ఏపీ అండ్ టిఎస్ సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో. But actually Mendel, he did his experiment first with height. Okay, so atanu em తీసుకున్నాడు, tall capital T, short small t, crossing చేసాడు. Okay, so we can discuss that here. Capital T ante he is getting what gametes? T and T. For small t and small t, what are the gametes? Small t and small t. Okay, so we have four things here, right? So our four things ki, if you see here, I can make one Punnett square like this. Yes, then I will write all the gametes here. What are the gametes? Can you tell me? This one na, capital T, small t and small t. Let me write here T and T, here small t and small t. Now try to cross them, this one and this one together, capital T small t. ఈ బాక్స్ లో ఏం రాస్తారు? దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ కదా, సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ ఈ బాక్స్ లో దిస్ టీ అండ్ దిస్ టీ, సో దిస్ విల్ బి ద థింగ్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఇది. సో ఆల్ ఆర్ టాల్ ప్లాంట్స్ కదా. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ all of the F1 generation at capital T and small t. F1 generation లో మనకి ఇదే వస్తుంది, ఆల్ ద ప్రోజెనీ, ఆల్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి మనకి ఇదే వస్తుంది. ఇది అంటే టాల్ కదా, సో ఆల్ ద F1 generation will be tall. Okay, one of the parent was short, but
నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో F1 జనరేషన్ లో ఒక్కటి కూడా షార్ట్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలే. ఎందుకు అవ్వాలంటే ఫర్ దిస్. ఓకే, సో లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఫైన్. సో హీ వాజ్ రియలీ షాక్డ్, వేర్ డిడ్ ద షార్ట్ వన్స్ గో. అన్ని F1 జనరేషన్ లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అవ్వేసరికి అతనికి డౌట్ వచ్చింది, అసలు షార్ట్ ప్లాంట్ ఎక్కడ పోయింది అని. సో దట్ వాస్ ద రీజన్ హీ డిడ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. He found the law of dominance and he did this experiment on all the characters of pea plant: height, color of seed, color of flower. Okay, so అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చదువుకున్నాం కదా లాస్ట్ సెషన్ లో. సో ఆ 7 క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ స్టిక్స్ కి తీసుకొని అతను ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. ఫైన్. ఓకే, సో టు అండర్స్టాండ్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇన్ అ బెటర్ వే, ఓకే, మంచిగా ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలంటే లెట్ us ప్రాక్టీస్ సమ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాసెస్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో హియర్ we have capital T, small t. So is this a pure breed crossing? Yes or no? చెప్పండి నాకు. Yes, it is pure breed crossing. ఎందుకంటే హోమోజైగస్ కండిషన్ ఉంది కదా, స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ సేమ్ కాంబినేషన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ బ్రీడ్. ఒకవేళ ఇట్లా ఉంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, దిస్ కెన్ నాట్ బి అ ప్యూర్ బ్రీడ్, దిస్ ఇస్ హెటిరోజైగస్ కండిషన్. ఎస్, ఓకే, ఫైన్. సో what will be the gametes from this? It will be capital T here, and for this it will be small t. Okay, సో దీన్ని మనం ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసుకొని క్రాసింగ్ ని చూపించచ్చు. సో లెట్ మీ డ్రా వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఫర్ దిస్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ మై డియర్ bio buddies. Let me draw some straight lines, right? Okay, సో మీరు ఇలా ఒక బాక్స్ ఫస్ట్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో యూ కన్సిడర్ వన్ యాజ్ మేల్. ఇఫ్ క్యాపిటల్ టీ మేల్, దెన్ దీన్ని మీరు ఫీమేల్ అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో పైన మేల్ అండ్ కింద ఫీమేల్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్ ఆఫ్ మేల్? మేల్ కి గ్యామెట్స్ ఏమేమి ఉంది? క్యాపిటల్ టీ అండ్ క్యాపిటల్ టీ. సో రైట్ ఇట్ హియర్. ఎస్, ఇప్పుడు ఫీమేల్ కి ఏమేమి ఉంటుంది? గ్యామెట్ స్మాల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ. సో రైట్ ఇట్ హియర్, స్మాల్ టీ. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు క్రాసింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి? In this box, what you will write in this box? Okay, ee box lo em rastaru? It is, you are combining these two, this one and this one. So capital T small t. Ikkada em rastaru? Capital T small t. Alage for this box it will be T and T again. What about the last box? This T and this T. Danni kada మీరు క్రాసింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ బాక్స్ అంటే this one and this one should be the crossing, right? So what you will write here? Capital T. Yes my dear buddies, ippudu what are the offsprings here? What we are getting capital T 4 times kada. Yes, so what is the chance of the height in the F1 generation? F1 generation lo manaki all the plants will be tall. Okay, short plant undavu. Fine. So all tall plants, that means we can say this as 100% tall in the F1 generation. Fine. So we can write it this way. What is the genotype? Genotype is capital T small t. Phenotype vachesi manaki all tall. Okay, 100% tall. So this is how you also say about the genotype and phenotype. Clear? Okay. Next we will do one more crossing here. Just have a look here. మీరు ఇది పాజ్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ యూ వాచ్ ద సెషన్, సో ఒకసారి ఇది పాజ్ చేసుకొని టేక్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ గ్యామెట్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. జస్ట్ సెపరేట్ ద గ్యామెట్స్, రైట్? అండ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద మేల్ and this is the female parent. So what all gametes you have? You have got 4 gametes here. So make a Punnett square like this. Okay, fine. So once you make the Punnett square, write down the male and female gametes. What are the male and female gametes here? Suppose male and female. So for male
We'll show it this way. This is the male, okay, female. This is the male, fine. This one, okay. So what are the male gametes? Capital T and small t. What are the female gametes? Capital T and small t. Okay. So now do the crossing for this box. First box. Em rayali ikkada? Both capital. Yes. Next E box lo capital T small t. Yes or no? This T and this T. So can you see the crossing? That is how we are writing. Okay. అండ్ థర్డ్ వన్ కూడా మనం అట్లానే రావచ్చు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అడుగుతారు వీ కెన్ రైట్ టీ స్మాల్ టీ ఫస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ టీ తర్వాత కదా. నో, ఎందుకంటే ఎప్పుడు డామినెంట్ క్యారెక్టర్ డామినెంట్ రేట్ని ఫస్ట్ రాస్తారు. అది డామినెంట్ కాబట్టి ఫస్టే ఉంటుంది. ఓకే, సి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. If you ask, I can write capital small t and capital T kada. No, this is not the way we represent. We write it as first capital tarvata small. Okay. And can you tell me what about this last box? What is this? This T here and this T here. So both small. All right. Okay. So we have got some different things here in the offsprings. So what are they? We are getting capital T, capital T. We are also getting capital T, small t. And we are also getting small t, small t. Fine. Okay. If this is the condition, then tell me, how many types of capital T, capital T? We have only one. Okay. But how many types of this combination? We have two. Just have a look at the box here. Yes. So 2 times capital T, small t. What about small t? We have just one. Okay. So what is the genotypic ratio? 1:2:1. Because we have 3 different genotypes here. Yes. So what are the 3 types of 3 different types of genotypes here? Capital T, only one. Capital T, small t, 2. Small t, 1. Yes. So 1:2:1. Fine. Phenotypic ratio ఏమైతది? Phenotype అంటే physical appearance. చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది? So can you tell me here this one? Capital T ఉంటే కూడా అది tall. Capital T small t ఉంటే కూడా అది tall ఏ కదా? Yes. So how many talls we have in total? 3 tall. And how many short? 1 short. So what will be the phenotypic ratio? Phenotypic ratio will be 3:1. 3 tall, 1 short. Right? But genotypic ratio is 1:2:1. Clear ఏ కదా? Crossing ఎలా చేస్తారు? Punnett square ఎలా draw చేస్తారు? Yes. And phenotypic genotypic ratio ఎలా రాస్తారు అని. Yes. ఒకసారి ఇంకొక monohybrid cross చూడండి. Suppose both are recessive and pure breed. ఇది కూడా pure breed but both are recessive. Gametes ఏమేమి ఉంటుంది? So this is the parent, right? First whatever you're taking, that is the parent. So one will be male, one will be female. Separate the gametes. Tarvata draw them in one Punnett square. Yes. So Punnett square lo miru write down all the gametes. This is an easy one. So as it is small t everywhere, so all the offsprings will be all short. Okay. If both the parents have such a condition, right? Small t into small t, all the offsprings will be short. So 100% short offspring. All right. So ikkada phenotype em rastaru? 4 times t and t ante 4 times short. So you can write it 100% short. Genotypic ratio ఎలా ఉంటుంది? It is 4 times small t. All the genotypes are small t and small t. Yes. So I hope that ఇలాంటి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎగ్జాంపుల్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఎస్. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ మెండల్ డిడ్ అండ్ హీ ఫౌండ్ అవుట్ దాట్ law of dominance. What is law of dominance? Why law of dominance is actually happening? Yes, because one will always be dominant. If you see this cross, fine.
So one is dominant, which is expressed, and the recessive one will not be expressed. Okay. For example, anywhere if we get capital T, small t, so this is never short. Okay. దీన్ని total గా మనం short phenotype అనము కదా. It is only tall phenotype. Okay. Physical appearance will be tall only. Though it has one small t in its genotype, it is not short. అది టాల్ ఏ. ఎందుకు టాల్ అంటే క్యాపిటల్ టీ ఇస్ ద డామినెంట్ ట్రేట్. సరేనా? అందుకే అది లా ఆఫ్ డామినెన్స్. I hope this is really clear with you all. So if you see the further explanation for Mendelian law, so F1 generation, he started with this kada, capital Y, small y, and he got 100% capital Y, small y. Fine. So 100% ఇది వచ్చిన తర్వాత what he did self pollination of F1. Okay. ఇది F1 కదా, capital Y, small y. If you go back to the previous slides and see, so capital Y, small y is the F1 generation. Now what Mendel is doing, ఆ F1 జనరేషన్ కి అతను మళ్ళీ క్రాసింగ్ చేస్తున్నారు, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద F1, సపోజ్ capital Y, small y, he'll cross that with the same F1 generation. Okay, plants lo. Okay, so again if it is capital Y, small y, male female, draw one Punnett square. I already told you this. Yes, so male female రాసేయండి. Write down all the gametes. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై నుంచి వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా గ్యామెట్స్ అవే కదా, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. Write down all the gametes and do the crossing. What you are getting, just have a look at that. Okay. So what are you getting? You are getting one capital Y, one type, two times capital Y, small y. Can you see these two? Okay. And only one you got small y, small y. Fine. So what is the genotypic ratio for this? 1:2:1. ఎందుకంటే one time kada capital, two times capital small combination, and only one time small combination. So adi vachesi genotypic ratio. But phenotype ela untundi? See, first this one yellow, this is also yellow, this is also yellow, only this is green kada. So what you got? 3 yellow and 1 green. Okay, so 3 yellow and 1 green. So we are calling phenotypic ratio will be 3:1. Okay, 75%, 25%. 3:1 ante 75% yellow, 1 ante 25% green. Yes. Okay, so this was the Mendelian experiment. Fine, with the yellow and round seeds. Now if we see the next slide. Okay, 1 minute. Fine. Just have a look here. I'm sorry, the slide is not moving. Yes. So what all we got in the F2? It is capital Y, small y. Yes. Genotypic ratio వచ్చేసి మనకి ఏం వచ్చింది? 1:2:1 కదా. So 25%, 50%, 25% is the genotypic ratio. అలాగే phenotype ratio ఏమొచ్చింది మనకి? 3:1. 3:1 అంటే 75:25. That means 3:1. Yes. So 75% it was yellow, 25% it was green. అందుకే 3:1 is the phenotypic ratio. Don't get confused here. ఇది జస్ట్ మీ ఫినోటైపిక్ రేషియో, జీనోటైపిక్ రేషియో వచ్చింది కదా, అదే మీరు పర్సంటేజ్లో చూపించాలి అంతే. ఓకే, ఫైన్. సో సెల్ఫ్ నా మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే మెండెల్, సో ఫస్ట్ హీ గాట్ F1 జనరేషన్. అయితే F1 జనరేషన్కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే హీ గాట్ F2 జనరేషన్. మళ్ళీ F2 జనరేషన్లో ఏమేమి వచ్చినాయి అతనికి? So that he is doing self pollination again. Fine. So capital Y with capital Y. Similarly this one with capital Y, small y. Same thing. Okay, he is just making the
crossing again. So malli crossing cheste what he is getting? This is F2 generation crossing. Okay, so he is getting homozygous for this, and ఇది చేస్తే అతనికి క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ స్మాల్ స్మాల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్ విల్ బి గ్రీన్. yes, so this is how he did the self pollination of F2 generation. yes, okay, next one. See, I'll just tell you, nothing to get confused here. Miru first, you are taking two pure breeds. What are the pure breeds which Mendel took? Tall, suppose tall or yellow green seeds, anything you can do. So height paina cheskunte manam capital T, small t pure breeds, danni first crossing cheste will be getting F1. So this F1 whatever is there, do the self pollination. Self pollination ante suppose F1 lo capital small వచ్చింది కదా, దాన్ని మీరు సేమ్ క్యాపిటల్ స్మాల్ తో క్రాసింగ్ చేసేయండి. ఓకే, సో ఈ క్రాసింగ్ చేస్తే పన్నెట్ స్క్వేర్ చేసి మీరు ఏదో F2 జనరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత వాట్ ఎవర్ F2 జనరేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్, దాన్ని మళ్ళీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేయండి. ఓకే, సో దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే ఫైనలీ యు ఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద F3 జనరేషన్. ఎస్, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ వాట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ హీ డిడ్. అంటే ఒకటే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాడు, హైట్ ఆర్ కలర్ ఆఫ్ సీడ్. సపోజ్ హైట్, టాల్, షార్ట్. ప్యూర్ బ్రీడ్స్ కి ఫస్ట్ క్రాస్ పాలినేషన్ చేస్తే he got some F1 generation. మళ్ళీ F1 generation కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేశాడు, సేమ్ ఓకే, క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ స్మాల్ విత్ క్యాపిటల్ స్మాల్. he got F2. మళ్ళీ F2 కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే he got F3. సో he was just doing, అతను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూస్తున్నాడు. ఓకే, why like we are getting this kind of cross only. So that is how he proved the what law of dominance, or first law వచ్చేసి Mendelian law of dominance. okay, law of dominance ante if we have certain condition like this, capital and small, only capital will be expressed. yes, because that is a dominant trait. Small will not be expressed because that is a recessive trait. okay, so this also he did na, capital T small t initially. So ఇది కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. will you do it for the homework? okay, so I'm just giving you a cross here, capital T small t into capital T small t. So what should be your F1 generation phenotypic ratio and genotypic ratio? Can you tell me this one? yes, so do it in the homework and share it in the comment box. Let's see how many of you are able to do it. Otherwise we can discuss in the next session also, but just try this. Sorry. Okay, so with this, my dear biobuddies, we complete the monohybrid cross. okay, monohybrid cross ni manam పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసేసినాం. సో ఇప్పుడు let us take some important questions on monohybrid cross. yes, you just watch the monohybrid cross again, things will be clear. fine, take a pure breed, cross them, whatever F1 you are getting, again self pollinate the F1, you will get F2. మళ్ళీ F2 కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే you will get F3. అదే వచ్చేసి మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సరేనా? సో దాంట్లో అతను ఏం కన్క్లూడ్ చేశాడంటే, డామినెంట్ trait is always expressed. okay, whatever is the crossing, whatever are the allele condition, dominant trait ఏ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. అందుకే అతను ఫస్ట్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అని పేరు పెట్టాడు. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ రియలీ క్లియర్. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్స్ టేక్ వన్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ద క్రాస్ బిట్వీన్ హైబ్రిడ్ టాల్ క్యాపిటల్ స్మాల్ టీ అండ్ డ్వార్ఫ్ స్మాల్ t, what will be F1 generation progeny, right phenotypic and genotypic ratio. సరేనా? ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు డూ సమ్ క్రాసింగ్. సో మీరు ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే, టేక్ ద పేరెంట్స్ క్రాసింగ్ ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? ఇది మనకి వచ్చేసి క్వశ్చన్ కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ గివెన్? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఇంటూ స్మాల్ t క్రాస్ చేస్తే
F1 జనరేషన్లో ఏం వస్తుంది and we are supposed to write the phenotypic ratio and the genotypic ratio, isn't it? అంతే కదా క్వశ్చన్. ఓకే, అయితే ఇది ఎలా చేస్తారు? రైట్ డౌన్ ద గ్యామెట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ కదా. గ్యామెట్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? జస్ట్ సెపరేట్ ద గ్యామెట్స్ ఫస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ యూ కెన్ రైట్, దిస్ ఇస్ పేరెంట్స్, this you can write, these are gametes. After writing gametes, draw the Punnett square. Punnett square draw చేసిన తర్వాత మేల్ ఫీమేల్ యూ హ్యావ్ టు షో. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక పేరెంట్ మేల్ అండ్ ఒక పేరెంట్ ఫీమేల్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ రైట్ డౌన్ ద gametes, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ. సో gametes రాసిన తర్వాత fill the boxes. Yes, this I think you can do. ఫస్ట్ బాక్స్ ఎలా రాయాలంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దిస్. ఎస్, సో అలాగే అన్ని బాక్సెస్ ఫిల్ చేసేయండి. వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఇస్, కెన్ యూ టెల్ మీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ గాట్? 2 times కదా. This one and this one 2 times is to small t, how many are there? 2 times small t. Okay, so what can be the ratio? 2:2. 2:2 అంటే మనం క్యాన్సిల్ చేసేదాన్ని 1:1 కూడా రాయొచ్చు కదా. ఓకే, 1:1 అంటే ఏంటి? 50%, 50%. ఎస్, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద క్రాస్, అంటే క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద క్రాస్, then we have 50% chance for tall and 50% chance for short. Okay, so phenotypic ratio will be 1:1. Genotype kuda same undi kada, capital T small t 2 times, small t 2 times, adi kuda 1:1. So genotypic ratio, phenotypic ratio raseyandi. You can say 50% we are getting tall and 50% we are getting dwarf. Okay, అలా మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసి క్రాసింగ్ చూపించాలి అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో, ఫినోటిపిక్ రేషియో ఖచ్చితంగా రాయాలి కింద. ఎస్, దెన్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఫైన్, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఎస్, ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ హియర్ ఆన్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. అది వచ్చేసి what will be phenotypic and genotypic ratio between capital R and capital R small r. ఓకే, సో ఒకటే ఏమో ప్యూర్ రెడ్ ఉంది RR. మనం ప్యూర్ ఎప్పుడు అంటున్నాం? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హోమోజైగస్, సేమ్ RR or small r is also pure, but capital R small r is not a pure breed. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది హెటెరోజైగస్ ఉంటుంది. ఎస్, ఫైన్. So what is the question? Capital R into capital R small r. So this is hybrid red and this is pure red. Okay, hybrid red condition ela untundi. One will be dominant, one will be recessive, capital R small r. But still it is red kada. Red endukante R is the dominant allele. Dominant ఏదో ఉంటుంది, అదే physical appearance అవుతుంది. All right, okay, let's do this crossing. So how you will do? First write the parents. Okay, capital R into capital R small r. ఇలా రాయాలి మీరు. This is for your easy understanding. రాసి just write down these are the gametes. Okay, తర్వాత ఇక్కడ sorry these are the parents, not gametes. This is the parents. All right, then separate the gametes, capital R and you have capital R small r. So these are the gametes. Fine. And whenever you're writing the main crossing, one you show it as male and one you show it as female. Fine. So what are the gametes? You write down the gametes in the Punnett square, male female gametes separately. Then do the crossing for this box. This two you should write. Okay, suppose for this box what you'll write? This R and this R. So it will be capital R small r. Fine. So ala rasi, find out all the offsprings. What are the offsprings we are getting? How many times R and R we have in the Punnett box? 2 times. And how many times we have capital R and small r? Adi guda 2 times. Okay, so it is again okay, no 2 times 2 and 1 time we have R, capital R. Okay, so what can be the ratio, my dear students? Yes, it is phenotypic ratio. ఏముంటుంది చెప్పండి ఫస్ట్?
Phenotype ante red color. Okay, can you say which one is red, pure red? How many are pure red? Pure red ante capital R ekkada untundi? Only 2 times kada. So 50% pure red. Hybrid red, how many are there? Small r and small r. Okay, 2 times kada. So we can write 50% hybrid red. Okay, 1 minute, my dear students. Fine. Here we have actually 2 times capital R, and we have 2 times capital R, small r. That's all. Okay, not this one. So there is some mistake in the genotypic ratio here. Fine. So what is the phenotypic ratio? We have 1:1. 1:1 only phenotypic ratio. 1:1 ante what all we have? Genotypic ratio, I'm really sorry, no confusion here. Just have a look here once again. There is a mistake, typing mistake there. So phenotype ante physical appearance ela untundi ani. So how is the physical appearance? All are red kada. Yes, but pure red is 50% and hybrid red is 50%. Okay, so that you can show it. Got it? Genotype ela untundi? 2 times RR, 1 time capital R, small r. So 1:1 is the genotypic ratio. It's not 1:1:0 rayado. You should write it as 1:1 only genotypic ratio. Fine. Okay. Next important question on monohybrid cross ochesi. Mendel's experiment, and keeping Mendel's experiment in mind, you have to tell what you know about purebred phenotype, genotype, and alleles. Okay. So let's see what is a purebred. Purebred ante definition చూసిన ముందు just ఇది గుర్తు పెట్టండి. If I write capital R, or if I write small r, then this is also purebred, this is also purebred. But if I write capital R, small r, it is heterozygous condition, it is not a purebred. These two are purebred because they are in homozygous condition. Yes, sare. So these are such kind of plants that expresses a selected character over several generations. Okay, such plant according to Mendel were purebred. So what a purebred is doing? It is a plant which express a selected character. Okate character it is showing in several generations. Sarina? So this is the definition for purebred. Then phenotype, genotype also you can have a look. Okay, so basically phenotype ante physical appearance. Genotype ante it is the genetic composition. Okay, so monohybrid cross law phenotypic ratio is always 3:1. This can be one short question also. మీరు డైరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టండి. Phenotypic condition in monohybrid cross is 3:1. Yes, genotypic condition ratio in monohybrid cross is 1:2:1. It is always 1:2:1. Whatever crossing we saw na in this session, monohybrid cross chusam kada, akkada phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1 untundi. Yes, okay. Next one, they are asking about the alleles. What are alleles? Alleles ante if I write for tall, if I write capital T and small t, this is one allele, this is another allele. This is the dominant allele and this is the recessive allele. Okay, so they are actually pairs of genes located at specific position in chromosomes. So where are these alleles present? On specific positions in the chromosome. ఇప్పుడు సెల్లో న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్లో డిఎన్ఏలో జీన్స్ అని చూసుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో. ఎస్, సో అదే సేమ్ థింగ్ ఇట్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. సో డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ మనం 2 types of allelic condition ఉంటుంది. Then every individual possesses a pair of alleles for any particular trait. మన బాడీలో ఏదైనా పర్టికులర్ ట్రేట్ ఉంది కదా, స్కిన్ కలర్, హెయిర్ కలర్, హైట్ ఆర్ ఎనీ ట్రేట్, ఇట్ హ్యాస్ 2 alleles. One has come from the father, one has come from the mother. Okay, suppose if you have let us see height, no, we'll take color of your skin. Okay, so we have fair and dark. So we'll have, let us discuss T only, otherwise you'll be confused.
So capital T, small t is your height. Okay, you are tall, but you have the dominant trait tall from one parent and recessive trait from another parent. Okay, alage మీ allelic condition pair ఉంటుంది. Suppose if you have capital T, then also you are tall, but you have got dominant trait, both dominant trait from your mother and father. Okay, so that is how allele and monohybrid cross and Mendelian's first law was explained. So with this we complete the session of monohybrid cross. So my dear students, go through this properly. ఇది ఫస్ట్ గోలో మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, బట్ బిలీవ్ మీ ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మళ్ళీ డ్రా చేసి క్రాసింగ్కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సెకండ్ టైంలో మీకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ అ గుడ్ డే అండ్ don't forget to like, share and subscribe. Okay, మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8 కి subscribe చేసేయండి. And if you really like this video, then click on the like button also. So see you all in the next session. Till we meet in the next session, bye bye, stay tuned.